Good morning, students. Today we start next topic, sulfur dioxide preparation properties and chemical properties as well as uses we discuss in this video. So let us start sulfur dioxide. Sulfur SO2 its formula. So how can we prepare it? So preparation of sulfur dioxide is formed together with a little 6 to 8% sulfur trioxide when sulfur is burnt in air or oxygen. So when we burn sulfur in the presence of air, it produces sulfur dioxide along with the product sulfur trioxide. कितने ना कितने साढ़े को sulfur trioxide भी form होंगी है. How can we prepare in labs sulfur dioxide gas in lab? So in laboratory, it is readily generated by treating a sulfite. Any sulfite like a sodium sulfite react with sulfuric acid, it produce water plus sulfur dioxide along with the base sodium sulfate salt. Then during the reaction, it produce sulfur dioxide. So industrially, we can prepare from iron pyrite ore. So it is produced byproduct of the roasting of sulfide ore. Ores like FeS2 when we heat in the presence of air, because roasting is a process when we heat in the presence of air and change this sulfide ore into oxide. So when we burn in the presence of air, this sulfide ore, it change into ferric oxide plus sulfur dioxide. The gas after drying is liquefied under pressure and stored in steel cylinders. So ਅਸੀਂ liquefy ਕਰਦੇ ਹਾਂ pressure ਦੇ under ਤੇ ਉਹਨੂੰ store ਕਰਦੇ ਹਾਂ steel cylinders ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਿਹਦੇ ਚ? Steel cylinders ਦੇ ਵਿੱਚ. Now we discuss the properties of sulfur dioxide gas. So sulfur dioxide gas is a colorless gas with pungent smell. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਬੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. It is highly soluble in water. It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boil at 263 Kelvin temperature. So when it react with, it is acidic in nature because non-metal oxide है. So इस करके sulfur dioxide when pass through water, it form a solution of sulfuric acid which is called anhydride of sulfuric acid. So ये साढ़े को की produce करता है, acid produce करता है. So non-metal oxides की होंदे ने acidic in nature होंदे ने because it produce acid when react with water. It react readily with sodium hydroxide solution forming a sodium sulfite when then react with more sulfur dioxide to form a sodium bisulfite or sodium hydrogen sulfide. So when it react with base to produce sodium sulfide, further reaction it react with to form a sodium bisulfite. When it pass through a lime solution, it produce a milkiness calcium sulfide. Further when we react that calcium sulfide, that produce calcium bisulfite. So it means with basic salts or alkalis, alkaline earth metal salt or alkali metal salt, it produce first a sulfide then bisulfite. Further reaction with sulfur dioxide. It is a non-supporter of combustion. So when we react with carbon, it produce carbon dioxide along with sulfur. So in this reaction with water and alkali, the behavior of sulfur dioxide is very similar to the carbon dioxide. क्योंकि जे carbon dioxide ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ react ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ carbonate then bicarbonate form ਹੋਣਾ ਸੀ. So same type ਦੀ reaction show ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ carbon dioxide. So sulfur dioxide react with chlorine in the presence of charcoal which act as a catalyst to give us sulfuryl chloride SO2Cl2. So it oxidize to sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium oxide catalyst. So first we react sulfur dioxide and chlorine gas is produced sulfur dioxide chlorine. When further this sulfur dioxide react with air in the presence of vanadium pentoxide, it produces sulfur trioxide. So this reaction is used for the preparation of sulfuric acid in contact process. So when ਜਦੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ. ਫॉर एग्जांपल it react convert iron 3 plus iron to iron 2 plus iron and dechlorize acidified potassium permanganate solution. The later reaction is convenient test for the gas. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ reaction ਹੈ it is used for the identification of sulfur dioxide gas. So when we react sulfur dioxide gas with 3 plus iron salt, it change into 2 plus iron salt and change into sulfate.
in acidic medium. So it means it acts as a reducing agent. Itself oxidize and reduce iron from +3 to +4 that identify the sulfur dioxide gas is present. Similarly, when we react sulfur dioxide with permanganate, it change into Mn2+. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ oxidation state है +7. कितनी है? +7, but it changes into +2. So it reduce manganese permanganate to manganese 2+ ion. Similarly, we already discussed the structure of sulfur dioxide. It is also resonance stabilized. Its structure is angular shape, sp3 hybridization. According to sp2, it's trigonal shape, but due to presence of lone pair, it's angular shape and one double bond with oxygen and one single bond and one lone pair present on the sulfur atom. So it means its angular shape and resonance hybrid to conical forms. Next we discuss uses of sulfur dioxide or sulfur dioxide in refining petroleum and sugar. It is used for refining the petroleum and sugar product. In bleaching wool and silk, it acts as a bleaching agent. Bleaching action, it colorize the material because it give a nascent hydrogen also. Next, it is used to make as anti-glare, disinfectant and preservative. Sulfuric acid, sodium carbonate, sulfite, calcium hydrogen sulfite, these chemical manufacture from sulfur dioxide. Clear? Liquid sulfur dioxide used to as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals. Clear? So these are the uses of sulfur dioxide. Next we discuss the oxo acids of sulfur. So there are number of oxo acids formed by sulfur, like a sulfurous acid, then sulfuric acid, then pyrosulfuric acid or oleum or oxosulfuric acid. So the structures of these sulfuric acid, sulfur oxo acids are important. So other formations like H2S2O5, that is a Carros acid, H2SO5. So some of these acids are unstable and cannot be isolated. So they are known in aqueous solution or in the form of their salt. So structure of some important oxo acids. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ sulfurous acid ਦੀ structure है, एक double bond है oxygen ਨਾਲ, 2 oxygen through along with hydrogen atom attached है. So diprotic acid है. इसे तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ sulfuric acid ਦੀ shape है. Then peroxo disulfuric acid ਦੀ shape है ਜਿਹਦੇ ਚ oxygen linkage है. These structures are very much important for examination point of view. So draw these and do practice. So next, pyrosulfuric acid or oleum, H2S2O7. So these are the important oxo acid structures. Similarly, one structure is here, that is Carros acid, H2SO5. There are peroxide, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿੰਕੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਲਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਆਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ. ਜੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਲਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਡਰॉ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਸਲਫਿਊਰਸ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਡਰॉ ਦੀ 2 ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਫ ਐਨੀ 2 ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਆਫ ਸਲਫਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਨੇਮ. ਸੋ ਯੂ ਰਾਈਟ ਐਨੀ 2 out of them. Clear? Next we discuss sulfuric acid. How can we prepare sulfuric acid? So first we discuss manufacturing of sulfuric acid, because this is the most important compound or king of chemical, sulfuric acid, and most industrial chemical worldwide. So how can we prepare it? So sulfuric acid is manufacturing by contact process, which involves 3 steps. First, burning of sulfur or sulfide ore in air to generate sulfur dioxide. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in the presence of air to produce sulfur dioxide. Further, this sulfur dioxide changes into sulfur trioxide in the presence of catalyst with oxygen. So further, third step, absorption of sulfur dioxide in sulfuric acid to give oleum, which we discuss in a flow diagram. So the flow diagram for the manufacturing of sulfuric acid is next page. So sulfur dioxide is purified by removing dust and other impurities such as arsenic, क्योंकि किते ना किते sulfur dioxide ਦੇ ਵਿੱਚ impurities ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ purifier ਦੇ through remove ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So the key step in the manufacturing of sulfuric acid is catalytic oxidation of sulfur dioxide with oxygen to give sulfur trioxide, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ catalyst chamber 'ਚ ਹੀ pass out ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
अलग अलग लेयर्स बनिया होंगी जिहदे थ्रू पास आउट करते। सो दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। सो किते ना किते हीट करना पैंदा एट ऑप्टीमम टैंपरेचर ते, बट फरदर जिहड़ी रिएक्शन है अपने आप प्रोसीड करती है। सो दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो इट मीन्स देयरफॉर लो टेम्परेचर एंड हाई pressure is favorable condition for maximum yield, but the temperature should not be very low because we required optimum temperature, otherwise rate of reaction become slow। साडे को low temperature चाहिए but ज़्यादा भी low नहीं चाहिए, at particular temperature optimum temperature सानू किते ना किते चाहिए। So in practice the plant is operated at pressure 2 bar and a temperature of 720 Kelvin। So 2 bar pressure ते 720 Kelvin, that is optimum temperature। So the sulfur trioxide from the catalytic converter is absorbed in concentrated sulfuric acid to produce oleum। So let us explain the flow chart। पहला साडे को कोई भी ਜਾਂ सल्फाइड दी और ਜਾਂ सल्फर ਦਾ कंपोनेंट ਆ which we heat, we pass oxygen through this chamber। सल्फर बर्नर ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਸਟ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਫਰਦਰ ਦਿਸ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਪਾਸ ਥਰੂ ਆ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇ ਪੰਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਬਲ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਰਦਰ ਵੀ ਪਾਸ ਦਿਸ ਡਰਾਈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਥਰੂ ਆ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੀਟ ਐਟ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਦੈਨ ਇਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਵੇਅਰ ਵਨੇਡੀਅਮ ਪੈਂਟਾਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਫਰਦਰ it react with sulfuric acid to form oleum H2S2O7। So further this oleum react with water to produce sulfuric acid। So dilution of oleum with water gives sulfuric acid of desired concentration। So in industry 2 steps are carried out simultaneously to make a process continuously one and also reduce the cost। So sulfur dioxide ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ oleum ਬਣਦਾ, ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ हैं, dilution करते हैं, that produce sulfuric acid। So the sulfuric acid obtained by contact process that is 96 to 98% pure मिलता है साडे को। Clear? So what are the properties of sulfuric acid? Pure concentrated sulfuric acid is colorless, dense and oily liquid। So it is called oil of vitriol। So name the acid which is called oil of vitriol, that is sulfuric acid। Its specific gravity is 1.84 at 298 Kelvin, it freeze at 283 Kelvin and boils at 611 Kelvin temperature। So it dissolve in water with the evolution of large quantity of heat। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it release a huge amount of heat। So ਇਸ ਕਰਕੇ always remember when you add acid in water, not water in acid in water with constant stirring and add slowly। So hence care must taken while preparing sulfuric acid solution from concentrated sulfuric acid। So always added concentrated acid must be added slowly into water with constant stirring। So next we discuss the chemical property, it is acidic in nature। So acid as a result following characteristic: low volatility because it is a highly dense in nature due to presence of hydrogen bonding। Second, strong acidic character because it produce hydrogen। Next, strong affinity for water because it have tendency to form hydrogen bonding with water। Ability to act as an oxidizing agent, so it produce nascent oxygen and easily oxidize, reduce to other substance। So in aqueous solution sulfuric acid ionize into 2 steps because it produce 2 H positive ions। So for first H2SO4 react with water to produce hydronium ion plus Y sulfate ion, its constant Ka1, it is very large value
Ka1 is greater than 10. It means high the value of Ka constant ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ more the value of Ka acidity constant more will be the acidic character. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.2 × 10⁻² ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ. ਸੋ ਲਾਰਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ Ka1 means that sulfuric acid is largely dissociate into H positive and bisulfate ion. Greater will value of dissociation constant, stronger will be the acid. ਜਿਹੜੀ first H positive ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ easily ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, that's why it act as a stronger reducing agent and completely ionized in aqueous solution. So the acid form two series of salt like a normal salt sulfate, sodium sulfate, copper sulfate, also acid sulfate like a sodium hydrogen sulfate which is acidic in nature. So sulfuric acid, because of low volatility, it is used for manufacturing more volatile acid from their corresponding salt. So तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ volatile nature ਨੇ ਉਹ form ਕਰਨ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚ hydrogen bonding ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ present ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So next property is concentrated sulfuric acid act as a strong dehydrating agent because it remove water. So many wet gases can be dried by passing through sulfuric acid. The provided gases don't react with acid. Sulfuric acid remove water from organic compounds. So it is evident by its churning action on carbohydrate. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਕਿਰਕਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. In this respect, it is an intermediate between phosphoric and nitric acid. So in between ਸਾਡੇ ਕੋਲ lie ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ oxidizing character. It oxidizes both metals as well as non-metal by concentrated sulfuric acid, which reduce to sulfur dioxide. For example, when we react with the copper in the presence of sulfuric acid, it copper sulfate plus sulfur dioxide, next sulfur to sulfur dioxide, carbon to carbon dioxide. So there are so many reaction, it causes precipitation reaction also. So when we react barium chloride with sulfuric acid, it form a white PPT of barium sulfate. Other reaction when it react with benzene to form a benzene sulfonic acid. Substitution reactions ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ. Next we discuss, we already discussed the structure because diprotic acid ਅਸੀਂ oxo acids ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੀ structure. So next we discuss the uses of sulfuric acid. There are so many uses. Sulfuric acid is a very important industrial chemical. Our nation industrial strength can be judged by quantity of sulfuric acid it produce and consumption. So it is needed for manufacturing of many compounds and many industrial process. So the bulk of sulfuric acid produced is used for manufacturing of fertilizers, ammonium sulfate, superphosphate. Other uses: petroleum refining, manufacturing of pigment, paints, dyestuffs, intermediate, detergent industry, metallurgical applications, cleaning metals before enameling, and electroplating or galvanizing. Battery storage ਦੀ ਆਪਾਂ lead storage battery ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ in the manufacturing of nitrocellulose product, it act as a laboratory reagent. It is used for pickling. Sulfuric acid used cleaning the surface of metal before electroplating or galvanizing. It is used in electrolyte in batteries, so also used in chemical industry for preparing a number of compounds. So this is your group 16 and sulfuric acid and sulfur dioxide. If you guys have any doubt in these two topics, you can call me or through message you clarify your doubt. Thank you.